Welcome back to Lily's Everyday. Today it's another special edition of Mother and Daughter in the Kitchen. This episode is going to be in Armenian and in English. We're making zucchini with yogurt and dill sauce today. Բարև ձեզ ողջունում եմ Մայր եւ աղջիկ խոհանոցը։ Այսօր մենք տապակել ենք դդմիկ, մածունով, սխտորով եւ սամիթով։ First off, we have cut the zucchini in 3 to 4 parts, depending on the thickness of the zucchini. Մենք ուրեմն կտրատելու ենք դդմիկը, ամեն մի դդմիկը երևի 3-4 մաս ենք բաժանել։ And then we brought the oil to a hot temp and we are frying them now. This should take about 5 to 6 minutes. The zucchini is golden brown on one side. We're going to flip it so the other side cooks as well. Տապակում եք դդմիկները ըստ ձեր ճաշակի։ Կարող եք ավելի շատ տապակել, քիչ տապակել, կապ ունի ինչպես եք սիրում։ To have a plate with paper towel on it so you can blotch off the excess oil. Cup of yogurt in a dish. We've mixed it with a dash of salt and pepper, and then we're going to go ahead and grate a garlic over that. And this will go as a spread on the zucchini, and then we're going to garnish it with some dill. Ուրեմն մենք ունենք մածուն, ավելացնում ենք մածունին քիչ աղ, պղպեղ, սխտորը ըստ ճաշակի նորից, այս բոլորը մենք կխառնենք, իսկ վերջում կավելացնենք սամիթը արդեն պատրաստի զուկինիի վրա։ And there you have it. Our zucchinis are ready. They make the perfect appetizer or side dish to any main dish. If you guys tried this recipe, comment down below. Please like the video, subscribe, and hit the notification bell. Come back soon for more recipes. Thank you all so much for watching.